still showing you the riches and the beautiful environment of Nyambohanse. You can see this is tobacco, very, very productive area. Actually, this is the best place to learn about nature, and it is showing a lot of peace, a lot of green, which represents peace actually. And you can see that this tobacco is very, very, very healthy. You can also see the maize plantations. This is a very, very productive area. And this is where Marwa and the Mwago comes from. And no wonder they are so hardworking, because the place here, the people are very, very hardworking, and there is a lot of investment in farming. The cameraman can show you the maize plantations. There is a lot of trees, and it is so green. There is a lot of sand. Actually, the people who build here are very lucky. They don't buy sand. The sand is on the roadside. And I want to remind you once again, we have come here to capture for you stories about love, relationship, and marriage. And we're going to see how people in this village handle love, how people in Tanzania handle love, how people in PC, we are going to bring to you different tribes and how they handle love, relationship, and marriage. And I want to tell you, my dear viewer, where there is a concrete relationship, where there is a successful marriage, people have to work hard. Because like we were talking with MC Kajambi, and he was saying, without money, there is a lot of strains in the marriage and in the relationship. Because after you marry, after all, you're going to get children. And these children need food. They need education. They need a good life. And a good life cannot be found without money. And therefore, the people of Nyambohanse have really worked hard. Very, very hard. You can see even the sweet potatoes. The cameraman can show you the sweet potatoes, the greens, and there is also fruits. This area is wonderful, 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 wonderful. And I'm sure the marriages and the relationships in this area are very, very standing, very, very concrete. And we are going to interview people in this area. They tell us about their relationship, about their marriage, about their life in general. Because when we capture relationship and marriage, it's about life, the lifestyle. How do you live to make sure your relationship works? How do you live to make sure your marriage works? How do you live to make sure your children are comfortable? And that is what we will be bringing you. People who have worked hard to sustain their marriages, people who have worked hard to sustain their relationships, and how far they have gone in life. Actually, that is why we are here in this village of Nyambohanse. We are going to interview people to tell us how hard they have worked to make sure that their marriage works, their relationship works. And because our channel is all about a happy life, all about love, all about marriage, all about relationship, and of course not just marriage, we want to show you that marriage can work. And it can work with a lot of hard work, with a lot of investment. You can see some trees here. I'm on the road from Marwa's place to the border. We are going to Tanzania so that we can shoot for you content on marriage and relationship in Tanzania. You can see the trees, very, very beautiful area. And this is the road to the border. And you can see a lot of sand along the road, a lot of beautiful sceneries in this area. It is my first time to come here, and I want to tell you I'm intrigued. I am overjoyed because I didn't know this land is that productive. I'm feeling like I can purchase a plot here so that I can be coming here more often, because the place is so productive. The place is so green. The place is so beautiful. You can see the maize plantations. The maize are just producing seedlings. And this is the beautiful Africa we are showing you. And we'll be traveling with you, my dear viewer, to show you different parts of Africa and even outside Africa, and how they handle relationship and marriage, and how they handle life in general. Because when we capture relationship and marriage, we are actually talking about life. So it is actually lifestyle. How do you live so that you can succeed in your life, succeed in your marriage,
succeed in bringing up children who can be admired. That is what all this channel, that is what our channel is all about. And you can see some timber. There is some timber here, some guys are cutting timber for building. And that is why we are telling you this place is self-contained. And somebody building here is actually very, very, let me say, it's not so costly because the sand is removed from the river. The stones are built from the sand and cement. And you can see the timber is got from the trees that are surrounding the area. And I can see a gentleman here who is actually removing the timber from where they are being cut by the machine and bringing them to the road. Habari yako mzee? Tunashoot video. Ungetaka kuapia kwa hii video yetu. Tukuuliza maswali kadhaa. Maswali kadhaa? Kama gani? Nauliza this guy, I'm asking this guy whether he would like to appear in our channel so that we can ask him some few questions on the relationship and marriage. Umeoa? No. Namuuliza whether he's married. I'm asking him whether he's married. Umeoa miaka ngapi? Uko na miaka ngapi kwa marriage? 47. Kwa marriage. Umekuwa na bibi yako miaka ngapi? Mumekaa miaka ngapi na yeye? Wow. Now he's telling me that he has stayed in marriage 30 good years with wife. Uko na watoto wangapi? 3 girls and 3 boys. He's telling me, can you understand English? Alright. So he's telling me he has 3 girls and 3 boys. Wako wakubwa? Wengine hawajaoa, wawili wameoa. So I'm asking him how old the children are, and he's telling me 2 are married and the rest are not married. Unafanyanga hii kazi ya bao? Hii ni kazi ya kama kibarua. Kutoa from the shamba to here. Unamletea hapa sasa anakuja kuchukua. Anapeleka kwa building kwenye anajenga So I'm asking him what work he does, and he's telling me he does the work of removing the timber from the forest to the road so that the owner can carry and use them for building. Na ni matatizo gani mmekuwa nayo na mke wako kwa hiyo miaka 30? Umesema ni miaka 30 mmekaa pamoja? Matatizo ya kosi lakini ni kidogo. Hajawahi kuingia kwenda kwao. Hajawahi toroka aende kwao. Salimia mimi. Yaani sisi tunavumiliana. Alafu tunakaa chini tunasema hii. Mnaongea. Naonekana tunakosea. Mimi nimekosea. Kwa hiyo msamaha wote. Wow. Now he's telling us that he has stayed with the wife 30 years and the wife has never ran away to go back to their place. And when they disagree, they sit down and talk about it and they continue with life. Na hiyo ni mzuri sana by the way. Sio ndio maisha? Ndio maisha. Kwa sababu hutaki stress. Unataka relationship yako, marriage yako ifanye kazi. Ndio mfanye kazi pamoja. Kwa sababu nikitoka kwa kazi kama hii, lazima nipate mwanamke yuko nyumbani, anatayarisha chakula, anakupikia. Kule nishibe. Kabisa. Kazi sio mchezo. Unaweza kutufanya mpaka jioni. Kutoka hapa kuna mwanamke ukuta naenda nyumbani tena kueleza huwezi ukafanya kazi na amani. So he's telling us that he does very hard work. They are carrying the timber from the forest to the road, and if you find a wife who is not cooperative, a wife who is complaining always, she will affect your work, and therefore you need peace in the house so that after you come out of this work, you can sit down and she cooks for you. In Africa, the wife is supposed to cook for the husband, she's supposed to take care of the husband, and she's supposed to do everything in the house. Actually take care of the children, take care of the house, take care of the husband, cook for them, and do everything. And that is what this man is talking about. So when he finds the wife who has prepared food for him and the children, he's happy. Na anaweza kufanya kazi vizuri. So hiyo miaka 30 kuna kitu unaweza ku regret.
Kuregret ni kufanya nini in Kiswahili? Kujirudia. Kujirudia. Useme mimi singefanya hii ama I wish singeoa. Hakuna kitu inaweza kwa ni kitu cha maana kwa sababu ukiwa na mji na watoto ndio unaheshimika. Kabisa. Lakini bila mwanamke hata ukai kwa bacha. Hakuna mtu anakuheshimu. Kabisa. Now he's telling me he has never regretted having the wife and being married. And in Africa we believe that when you have a wife, you have something good. Because you are respected by the others because of your wife, your children, having a good home, and that is what this man is talking about. So to be married in Africa is very, very important, and to keep a home and to be able to feed them and to have peace in that home is very, very important in Africa. Which tribe? Wewe umetoka tribe gani? Wewe ni kabila gani? Mkuria. Sasa kwa Wakuria, ni kitu gani mnaamini kuhusu marriage? Kwa nini kuoa? Kuna kitu ambaye tabu kama tabu hivi. Ndio yenyewe haikosekani kwa sababu unakuta hata kuna mambo ya kuiba. Unakuta watu hizo mashida iko mingi. Lakini watu wanavumiliana. So he's telling us that marriage is patience, marriage is understanding each other, and you move on and you build your home together. Asante sana, nimeshukuru. Asante. Asante sana. Kabisa. Haya, kwa heri. That was one of the men we have found on the road, and we were asked him questions about the relationship and marriage. He could not be able to communicate very, very well in English, and that is why we are using Kiswahili, which is very, very, very nice. He has told us about the Kuria community, that they are respected. When you marry a wife and you are able to sustain your marriage and your children, people respect you, people honor you. What about you, Kajabi, in your community? In my community, it's the same. I think it's the same for most of the African communities. We have similar views in marriage, that we should respect each other. Yeah. The wife should respect the husband, and so should the husband respect the wife. Both of them, they should respect each other, yes, so that the marriage can work. True. Habari yako? Sisi tunaitwa IAM Relationship and Marriage. Huwa tunashoot videos za relationship and marriage. Tunauliza mtu maswali ya doa na relationship. Ungetaka kuingia kwa channel yetu, tukuulize maswali kadhaa. Kama yani kuingia ni kuingia ni kama kanisa. Yaani hapana, sio kanisa. Hebu Kajabi mueleze. Yaani ni kama ungependa tukuchukue tu video tukikuuliza tu maswali. Tunaweka tu kwa YouTube ndio watu wengine wanasoma. Wanaona. Tumetembea huku tunataka kujua ndoa iko aje. Kwa watu wa Wakuria wanachukulia ndoa kwa hali gani? Wewe ni Mkuria? Mimi ni Umeoa? Nimeoa, lakini mwanamke tulikutana yeye ameenda miaka 4. Mumeseparate miaka 4? Ni nini kilitokea mkaachana? I'm asking him what happens. He's saying he was married and then they separated with the wife for 4 years. Miaka 4. For 4 years. So I'm asking him what happened. Ni nini kilitokea ndio muachane? Sasa kuna machangamoto tu za maisha za marriage. Kama gani? Maybe unaweza kuambia mtu anatuwatch pale, you are run kutoka hayo yalitokea kwa marriage yako, you achunge ndoa yake. Unajua? Hata mimi wakati nilimuona kama yatu. Mimi nilikuwa naona kama hayuko tayari yani situation na yeye. Tulikuwa tunalazimishana. Hakuwa ready. Hakuwa. So mlikaa na yeye miaka ngapi? Tulikaa na yeye miaka 7. Tulikuwa tunalazimishana tena yeye. Mlikuwa na watoto? Wangapi? Sasa watoto wako na? Watoto walienda na mama. In Kuria community, mkiseparate watoto wanaendaga na mama? Sasa walikuwa wadogo wakati walikuwa ni mama yake mama yao alitoka. Walikuwa wao. So he's telling me that the wife left after 7 years in marriage, and they had how many children?
Mlikuwa na watoto wangapi? Wawili. Oh, they had 2 children. And according to Korea community, the man is supposed to be left with the children. But these children were too young that the mother had to go with them. So have you, mmekutana na huyo mama? Mliachana miaka mangapi? Ni kama miaka mingapi imepita? Umesema 4. Umewahi kutana na wewe? Alikuwa ametoka wapi? Hapo tu karibu na Nyamboansi hapo. Hapa tu? Na hamjawahi kutana? Mbona? Hujawahi enda kumtafuta? Mbona? Ulikuwa umekasirika? Na kipindi alipata mtoto wake. Sasa mtoto wa pili alikuwa wako? Alikuwa tunasumbana ya lakini alifungua kaenda akiona huyo mtoto. Na wewe huku mtafuta na wako na watoto wako? Sikuenda kumtafuta. Wakati mtoto alifariki huyo wa pili. Oh, alifariki? What happened? Aligojeka? Aligojeka. Kanirudishia. Yeye tena tukarudi tukavumilia tu mara ya tatu. Akakurudishia the dead body? Ukazika? Tayari tukarudi tukazika. Akapata tena mtoto yuko mwingine. Wako ama yeye? Wako. Tena ndio ametoka tena ameona haina haja ya kusafiria. So he's telling me that from the time the wife left, they have never spoken. And I'm asking him why. And he's telling me he got tired because the first time the lady ran away when she was pregnant for the first child, and then she gave birth and the child died. So she came back and conceived again the second child, and then she ran away. So he didn't find the need of looking for her. Wewe hukuwa unapenda huyo bibi yako? Sasa unajua unaweza kupenda mtu kuishi na yeye lakini na yeye mwenyewe hayuko tayari. Pengine alikuwa anangojea umuende. Msichana anapenda kubembeleza. Exactly. Si unajua hivyo kajabi. Ndio. Mbona hukuenda kumbembeleza? Hana tu siku nyingine. Umeoa mwingine? So he's telling me he's not yet married, but he has not gone to the wife's place. So that at least you can pembeleza her to come back. You should do that. Unatakikana ufanye hivyo. Uende uangalie mtoto ako aje. Unapatia mtoto chakula? Sasa unajua watangia alienda tujaiona. Sijui kama hapo nyumbani kwao, sijui kama alioleka. What? So he's saying he doesn't even provide for the child. Hiyo ni mzuri kweli? Ungekuwa ukiprovidea mtoto wako, hata ikiwa hamko pamoja na mama, unatuma tu kitu kidogo. Sasa nitatumia nani? Baba mko mwenyewe. Hata nikipia simu anaweza kabisa. Oh, the lady. Huyu mama hachukui simu. Mama anamtia mwenyewe pia. Oh, so huwezi hata itatuma. So the wife doesn't pick the calls. When he calls him, he calls her, she doesn't pick the calls. So she cannot even be able to assist him because there is no communication between her and him. What do you think about this, Tadia? I think the man should take the initiative to establish communication and things. Unasikia vile anasema? Anasema kama mwanaume wewe ndio kiongozi wa familia. Exactly. Mwanamke ako na mtoto wako. Ndio jukumu la kuanza kutafuta maongezi na suluhisho yao na pia na wewe. Hakuna jua wakati alienda huko kama mara mbili. Wakati nilikuwa naenda siku na wazazi wake wenyewe wananiambia siku yenye atarudi. Wakaniambia sasa miaka kwa nyumba. Kwa hivyo alitoka kwako na akaenda. Sasa miaka 4. Na mpira alienda wapi? Kulikuwa na shepigana ama mpaulizana. Hamkupigana na kutukanana. Ama tu siku lakini alikupigia sio? Kuna ile kitu moja ungesema uliona ilikuwa mzuri kwake. Hakuna kitu uliona mzuri kwake for the 7 years. Oh my God. This guy is saying he never saw anything good with the wife for 7 years. And that is why maybe he has not even made a point of and even the initiative of helping the child. They have advised him. Jacob worked for one of his for 7 years. True. Yeah, so he was there was something which he
For her. Now he's saying he doesn't see, he didn't see anything. But anasema that the children were the best thing that happened. Yeah. Why not take care of the children? Mbona huku shughulikia watoto? Ikiwa Watoto wakifika kurudi ni vijana. watakurudia. Ni vijana wote. Umesema mmoja amekufa. Walikuwa watatu wasema. Oh, so ni wawili wameachwa. So asanti sana, lakini tunakuhimiza uende huyo bibi yako. Vijana wawili bwana. Haya, kwa heri. Continue kulima. So this guy is saying that the children, all right. He's saying that the children, when they grow up, they'll come back to him when they realize that he's their father. And it is quite sad because he's saying they didn't fight with the wife, but they kept on abusing each other, and that is how the marriage stopped. That is how they got separated, and the wife went with the children, and he has not even seen them for 7 good years. My dear viewer, how do you find that? Please comment in the comment below. Thank you, thank you, thank you. See you.